And then she started 5 years ago. She started practice again, but not regularly, just sometimes. And then last year, she joined a meditation retreat for 8 days. She said that in the meditation retreat, if she sit with the cell door in the meditation hall, it's okay. But when she practiced alone by herself in the kuti, she will got that kind of feeling, the strange experience. Mahasi method. Yes. But now she practiced by your guidance. She still got the same kind of experience, strange experience, even practiced with your guidance. This afternoon. Sexual misconduct. No, they are lay person. He is lay person, not a monk. And bonus information, she saw somebody go and sleep with her in her mind a long time ago when she was studying in university. She already got that experience in her mind. When she sleep, somebody come to her and do the husband and wife, sleep with her. Long time ago, she experienced like that. She's still single, no? She's still single now. She has one son. So when the reason her boyfriend want to break up with her because he don't want the baby.
he said that if she want to continue with him, she cannot give birth to the baby. So she don't want to do that. So she break up with him and give birth to the baby. And she raised the boys by herself, single mom. Now she is 45 years old. 45 years old now. In my teaching, I try to detach from the created mind. In this way, we are more easy to know the attachment of the inner mind that may be concerned with the past life. So, in her past life, she may did sexual conduct, and then she attached on sexual conduct. That's why she attachment create to attachment create the experience of the sexual conduct. So therefore, if she cannot detach, she may experience the same in her life, this life or next life, future life. Attachment is the cause of happening in reality, in real life. If we can detach, we may not experience, we may not know about sexual conduct, and we may not experience sexual conduct in our life. Attachment on animals
So she may make the sound of animal, or she may behave like the animals. That was her attachment. But this kind of attachment concerned with all living beings. But these attachments are concerned with bad deeds. That was because of your greed, anger, and delusion. Because of your stronger greed, anger, and delusion. If you can detach, if you can reduce your greed, anger, and delusion, you may not know or experience or do like this. If you cannot detach, you may do again and again as you already did before, already experienced before. So in her past life, she may experience with the other man or woman as for sexual conduct. That's why she attached on this experience. That's why she know again. So meditation is not accepting any good or bad mind, not accepting any good or bad knowing. Whatever appears in the mind, we should be mindful with the knowing of selfless impermanent nature. Selfless impermanent nature is original truth, permanent truth. Because of not knowing selfless impermanent nature, we are knowing many bad things and bad experience, bad action. Now, what you are knowing now is not good. Now and in the past, your past and present knowing caused by your attachment is not good. That shows you need to practice more seriously, continuously. You need to reduce your greed, anger, and delusion. If you cannot reduce, you may face with bad experience
which you already attached. Your attachment is the real creator of sexual misconduct, shouting like animals, doing like animals. So in order to detach from that action, we need to be mindful on dana or giving, helping, volunteering. We need to be mindful on keeping precepts, no killing, no stealing, no sexual misconduct. Now you are knowing sexual conduct, that is your attachment. Because of not much knowing, no sexual misconduct. Among the monks, nuns and meditators, most of them may not break precept by not killing, by not stealing, no killing, no stealing, no sexual misconduct, no telling lie, no using drugs and alcohol. But in the society, people are attaching to break precepts, attaching on breaking precepts. They attach on killing, stealing, sexual misconduct. They attach on telling lies, using drugs, alcohol, gambling. That's why we need religious environment, meditation center, where people are doing good deeds by keeping precepts and practicing mindfulness and detachment. Seriously, the more we are staying and doing good deeds like this, our attachment will change on helping, giving, donating. We will attach on no killing, no stealing, no sexual misconduct, no telling lies, no using drugs and alcohol. We will attach on mindfulness and detachment. That is helpful. Changing attachment from bad to good is essential to detach from bad action and experience. You need to stay away from the society. You need to more near with the meditators. In this way, you may attach more and more
deeds and good consequence. In this way, you can reduce your attachment on bad action and experience. This is, if we can change like this, we are safe. We are safe from being killed, being stolen, our belongings, being abused by sexual conduct. We are safe. Even if we are not safe, because of our past karma, we can detach. In this way, we can accept, we can endure. You may be good, but your attachment is bad. So you need to stay more and more in the meditation center to change your attachment. Trong những lời dạy của tôi cố gắng để hướng dẫn mọi người xả ly khỏi tâm tạo tác. Và như thế chúng ta sẽ dễ để biết được sự dính mắc trong tâm của mình. Nó có thể liên quan đến cả những kiếp quá khứ, ở những kiếp trước. Có thể trong những kiếp trước, cô ấy đã từng phạm giới và dính mắc vào việc phạm giới đó. Chính sự dính mắc tạo tác ra những trải nghiệm về những hành vi tà dâm. Thế nên nếu cô ấy không thể xả ly thì cô ấy sẽ phải tiếp tục trải nghiệm những điều như thế trong kiếp hiện tại và cả những kiếp sống ở tương lai. Sự xả ly xảy ra trong đời nếu xả ly được thì cô ấy sẽ không biết hay là trải nghiệm về những điều như thế trong cuộc sống. Vì có sự dính mắc vào động vật nên sẽ có những hành vi hoặc tạo ra những hành động hay là tiếng động giống như con vật. Điều này thì liên quan đến tất cả các chúng sinh. Những dính mắc như thế này liên quan đến những bất thiện nghiệp vì sự tham sân si mạnh mẽ. Nên nếu giảm được tham sân si thì sẽ không biết và không phải trải nghiệm đến những điều như thế. Nếu không xả ly được thì sẽ cứ bị tiếp tục làm như vậy và trải nghiệm những điều đã làm như trước kia. Có thể trong kiếp sống trước, cô ấy đã trải nghiệm những sự tà dâm với nam và nữ nên có sự dính mắc với nó và giờ lại biết lại về điều đó. Thiền tập là không chấp nhận bất kỳ những suy nghĩ xấu hay tốt nào. Tất cả điều gì chúng ta sinh khởi nên chánh niệm và với sự hiểu biết đúng đắn về vô ngã, về bản chất vô ngã. Vì vô ngã là sự thật tuyệt đối, là bản chất tự nhiên. Nếu không biết về vô ngã thì chúng ta sẽ phải trải nghiệm rất nhiều những điều xấu. Những gì chúng ta đang trải nghiệm trong cả hiện tại và quá khứ. Vì vậy, cô ấy cần thực hành một cách liên tục và nghiêm túc hơn nữa.
để có thể giảm được tham sân si của mình. Bởi vì nếu không giảm được tham sân si thì cô ấy sẽ phải đối mặt với những trải nghiệm xấu mà mình đã dính mắc, như tà dâm hay những trải nghiệm giống như động vật. Để xả ly với những hành động xấu thì cần phải làm thiện pháp, giống như ở đây, cho đi làm tình nguyện viên, và phải chánh niệm để có thể giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng những chất kích thích. Bởi vì bạn biết về những việc phạm giới tà dâm và ít biết về những người mà không phạm giới tà dâm, nên bạn mới có sự dính mắc như vậy. Trong cộng đồng tu sĩ, tỳ kheo ni hay những người thành thiền, phần lớn họ thì không phá giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không sử dụng các chất kích thích, không nói dối. Nhưng trong xã hội thì mọi người bị dính mắc vào việc phá giới và làm tất cả và thích làm những điều như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, vân vân. Thế nên chúng ta mới cần những môi trường tâm linh như thế này, như là trong những khóa thiền như này, nơi mà tất cả mọi người đều làm thiện pháp và thực tập chánh niệm và xả ly một cách nghiêm túc. Càng ở lâu và làm thiện pháp như thế này thì sự dính mắc sẽ chuyển hướng dần sang sự cho đi, và những hoạt động thiện pháp sẽ không còn sự sát sanh và phạm giới, và chuyển sang dính mắc vào việc thực hành chánh niệm và xả ly. Việc chuyển sự dính mắc từ tốt sang xấu là rất cần thiết để xả ly khỏi những trải nghiệm xấu. Vì vậy mà bạn cần phải tách biệt tách biệt với xã hội và cần phải thân cận những người hành thiền. Bằng cách này thì bạn sẽ bạn sẽ được gần hơn với những việc thiện, với những quả thiện. Vì vậy bạn có thể giảm được sự dính mắc của mình với những trải nghiệm xấu. Nếu như chúng ta có thể thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ an toàn, chúng ta sẽ không bị giết hại, tài sản của chúng ta cũng không bị người khác lấy, chúng ta cũng không cần phải lo về việc bị tà dâm, vân vân. Ngay cả khi mà chúng ta không an toàn vì những nghiệp cũ của mình thì chúng ta cũng có thể chấp nhận và chịu đựng được. Bạn tốt nhưng sự dính mắc của bạn là xấu. Vì vậy bạn cần phải thực hành nhiều hơn để có thể thay đổi được sự dính mắc của mình. She would like to ask for detailed guidance. For example, she still want to sitting meditation. So, should she keep practicing sitting meditation, even experience like that, but still keep practicing meditation, right? Dạ, thì ngay cả khi có những trải nghiệm như vậy thì chị vẫn cần phải tiếp tục thực hành thiền ạ. Then how to deal with it when she practiced sitting meditation? If it happened again, then how she can deal with this in that time? So she will not follow it. She don't want to follow that experience, but she don't know how to.
Instead of knowing something, we should try to know absence of something. We may know the sound of teaching naturally, habitually, but we must try to know the absence of the sound. Not present, just absent. Not appearing, just disappearing. We are easy to know the sound of the fan, the sound of the teaching. Instead of knowing the appearing of something, we must be mindful that disappearing of every appearing. We should be mindful that absence of every present action or present happening. This is changing, this is detachment from appearing or present of self or someone or something. By practicing meditation, we must try to be mindful that absent or nothingness or non-self or selflessness of impermanent nature. So, we cannot accept sickness. We cannot accept death. We cannot accept losing our belonging. But when we meditate, we need to accept. We need to accept sickness. We need to accept death, sickness of everyone. No good health is permanent. If there is good health, there will be sickness. If there is life, there will be death. If there is getting, there will be losing. If there is meeting, there will be departing. The object of the mindfulness is different from ignorance, opposite with ignorance. We need to accept whatever as a meditator, we need to accept fault or mistake of ourselves, not the other. We need to find bad action of ourselves, not the others.
In this way, we can accept weakness of the other, mistake of the other, bad deeds of the other. If we can accept mistake, weakness, and bad deeds of ourselves, we are easy to accept the evil action of the others. This is what you need, what we need to practice. We can accept someone or something or self. When we practice meditation, we need to accept not someone, not something, non-self, selflessness. So the object is opposite with ignorance. So you need to accept what you cannot accept before. Thay vì biết về cái gì đó, về sự có mặt của nó, thì chúng ta hãy cố gắng để biết về sự vắng mặt của cái gì đó. Chúng ta có thể biết về âm thanh tôi đang nói, đang dạy ở đây, nhưng chúng ta ít biết về sự vắng mặt của âm thanh đó. Nó chỉ là hiện tại, đang sanh lên và diệt đi. Chúng ta thì hay biết về sự sanh lên, nhưng ít khi chú ý về sự diệt đi. Chúng ta dễ dàng thấy được sự sanh khởi, mà không dễ thấy được sự diệt đi. Vì vậy chúng ta nên chánh niệm về sự kết thúc, về sự sinh diệt của mọi thứ đang hiện diện. Xả ly khỏi sự sinh khởi hay hiện diện của cái ngã, hay ai đó, hay cái gì đó, bằng cách thực hành chánh niệm vào sự tận diệt, sự biến mất. Không cái gì cả, không có ai cả, tính không, sự rỗng lặng. Chúng ta không thể chấp nhận sự bệnh, già hay khi mất tài sản. Nhưng khi chúng ta hành thiền thì chúng ta cần phải chấp nhận về bệnh tật và cái chết, bởi vì nó đúng với mọi người. Sức khỏe là điều vô thường. Cuộc sống, nếu có cuộc sống thì sẽ có cái chết. Nếu như có một cái gì đó thì cũng sẽ mất đi. Nếu như có cuộc gặp thì cũng có sự kết thúc cuộc gặp, chia rẽ sau cuộc gặp. Đối tượng của chánh niệm thì ngược với đối tượng của sự vô minh. Chúng ta cần phải chấp nhận được những lỗi sai của mình, chứ không phải người khác. Chúng ta cần tìm ra những hành động. Chúng ta cần tìm ra những hành động xấu của bản thân, chứ không phải người khác. Bằng cách này, chúng ta có thể chấp nhận những điểm yếu của mình, những sự hiểu lầm, những hành động xấu của người khác, nếu ta có thể chấp nhận những điểm xấu của chính mình.
Nếu ta có thể chấp nhận được điểm xấu của chính mình thì ta có thể chấp nhận được điểm xấu của những người khác. Đây là điều chúng ta cần phải thực hành. Bình thường chúng ta có thể chấp nhận về cái ngã, nhưng khi hành thiền thì chúng ta phải chấp nhận sự thật về vô ngã. Đối tượng của chánh niệm thì ngược lại với sự vô minh. Bạn cần phải chấp nhận những gì bạn không thể chấp nhận trước đây.
Theodore, you told her that she should stay away from the societies and close to the meditator. But she said that she had to go for work for her family, making money for her family. So how she can stay away from the society? How old is your son? 10 years old. 10. It's because of your attachment. You need to work for money. That's why you must work for money. If you get detached, you don't need to work for money. Very simple. Just need to detach. Just save. Just attach on merits, doing good deeds. In this way, you don't need to worry for money. Bởi vì sự dính mắc với tiền của chị nên là chị mới phải làm việc vì tiền. Thế nên là thầy bảo là hãy chuyển sang dính mắc đến việc làm phước và tạo phước báu. Thì khi đó chị sẽ không phải làm việc vì tiền nữa và chuyển sang dính mắc với việc thực hành thiền. Buddha, Dhamma and Sangha can feed two of you. No need to work. Thầy bảo là Phật Pháp Tăng sẽ nuôi được hai mẹ con chị nên là không cần phải lo ạ. She would like to receive 5% from you after this room. Yes. Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dhammāṃ saranang gacchāmi, Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Dutiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Dutiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Dhammāṃ saranang gacchāmi, Tatiyampi Sanghaṃ saranang gacchāmi. Tatiyampi Buddhaṃ saranang gacchāmi,
Saranang Gacchami. Sanakamana Pripona. Amavante. Panatipada. Panatipada. Viramani Sikkhapadam. Viramani Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Adena Dana. Adena Dana. Viramani Sikkhapadam. Viramani Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Kamesu Mecchachara. Kamesu Chachara. Viramani Sikkhapadam. Viramani Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Musawada. Musawada. Viramani Sikkhapadam. Viramani Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Suramiraya. Suramiraya. Macchapamadatthana. Vajjapamanatthana. Viramani Sikkhapadam. Viramani Sikkhapadam. Samadhiyami. Samadhiyami. Tisarane nasa pencha sila naman salugan kadawa pamadina samadhita. Amavante. Con mời câu hỏi tiếp theo. Dạ con có câu hỏi như sau ạ. Trước đây thì con quan sát thấy thì trước đây khi mà gặp bất kỳ một cái vấn đề nào nó quài hoặc là con chưa từng làm bao giờ hoặc là vượt qua cái giới hạn của bản thân thì con thường hay chối bỏ. Và gần đây thì sau khi thiền một thời gian dài thì con thấy là cái tâm của mình bắt đầu chấp nhận cái việc đó, tức là đón nhận cái việc mình sẽ làm vượt trên giới hạn. Nhưng mà trong cái quá trình làm thì con thấy cái tâm nó chưa được hoan hỉ. Nó vẫn, đôi khi nó vẫn còn có cái sự lưỡng lự ở trong đó. Vậy thì con xin Ngài lời khuyên là chúng con sẽ nên thực hành vượt lên trên giới hạn trong cuộc sống như thế nào ạ? Dear Seattle, before when I have any problems that go beyond of my abilities, I usually reject. But because of meditating for long times, my mind can accept to do it. But when I do it, I'm not happy and still have a lot of doubt. So test mic. Test. So my question is, could you give us advice on how to do beyond our limit? How to do more than our limit? Before, when she got problems, that is more than her abilities. The problem is bigger than her ability. She used to reject. But because of practicing meditation, now she can accept. But when
when she do it, she's still not happy and have a lot of doubt while doing it. She still have a lot of doubt. So she asked for your advice on how to practice beyond our limit. Now, how are you doing to go beyond limit? You want to practice beyond limit. So how are you doing now? What you cannot do? She mean the work in her daily life, not in practicing meditation. She, for example, in her work, she has to lead the group, leader of the group. For her, this is the out of beyond limit, and more than she can do. Like it's more than her ability. The leading the group makes she feel not enough ability to lead the group. And also, for example, in her expert, something she had to study more to do it. So this is the limit, her limit. Can you keep preset? She tried to keep 5 precepts, but not perfectly. Cannot perfectly. So you must keep preset what you cannot, more than you can keep preset. There is a limit in your keeping preset. So you should try to practice beyond your limit. Can
thầy bảo là bạn cần phải giữ giới và bạn cần phải cố gắng để giữ những giới mà bạn chưa giữ được. Chính những giới mà chưa giữ được ấy, đang là giới hạn của chị. Thì chị cần phải thực hành để giữ được, vượt lên trên giới hạn đó. How many days can you practice in the meditation retreat? Chị có thể thực hành bao nhiêu ngày trong khóa thiền vừa rồi ạ? In here, right? In here. In the past also. In the past. Nghĩa là trong quá khứ hay là ngay cả hiện tại ấy, thì cái khóa thiền dài nhất mà chị đã thực hành được là bao lâu ạ? 10 days, maximum 10 days. How many times? Chị tham gia bao nhiêu khóa thiền như thế rồi ạ? Three times. Three meditation retreat. What is your job? Chị làm gì ạ? She is a university teacher. How long have you been working? Chị làm việc được bao nhiêu năm rồi ạ? 24 years. Dạ rồi. Seattle, in her family is only one daughter, 20 years old, and now she don't have to take care of her. She just working in the university and come back like that. What do you mean? She have only one daughter. And her husband, and the daughter. Her husband also know about Buddhism and practice meditation. Yes, her husband. Thì cũng không hẳn là không xả ly được với công việc, mà chị nghĩ là công việc nếu như nào mà khi cái công việc đó mà khi mà chị cảm thấy là nó không cần thiết nữa thì chị có thể dừng lại cái việc đấy. Not really. If when I think the work is not necessary, I can detach. So now you don't think like this? Not yet.
for the job in the society, we should do for short time, not for long time. If we work for a long time, there will be side effect. My father worked as an engineer in the government for many years. That's why he has difficulties to do something seriously. He is government officer, now retired. So because of working for many years with the government job, most of the government jobs are not much busy. Therefore, he attached on his job. You have to work not serious. Therefore, his weakness is he is not much practical, not like businessman. He will work slow and steadily. So that is not. That became his weakness. Government jobs are not free, so he cannot do freely. Now you are also working government job, is it? That's why you cannot practice meditation. You cannot practice in the meditation retreat very often because of your job. You cannot ordain as a nun, is it? Right? Temporary ordination is okay, possible for temporary ordination. There is limit. You will set limit. You don't set limit in government job. You will set limit in meditation. That's why you need to stop the government job. In this way, you can do good deeds beyond limit. Because of you cannot abandon. You can do as a teacher, but you cannot stop teaching. Therefore, you cannot practice very well. You need to practice only with limit. So you attach to do good deeds with limit. That's why you are difficult to practice beyond limit. Because you set limit. So you must if you really want to practice beyond limit, you try to stop the job of a teacher. You trying to stop your life as a mother and a wife. Just choose the life of full-time meditator. In this way, no limit of time. You can practice until you die. You can ordain as a nun also. You can help the other. You can teach as a nun also. Instead of teaching
school lesson, you should teach meditation or doing good deeds. The longer you continue for teaching, more difficult to stop, to detach. In this way, you are faced with the difficulties in practicing meditation. Now you are still young and healthy. That's why you should work very hard, not as a teacher, but as a meditator. If you become more older, you are sure you cannot work very hard. You cannot practice beyond limit. For sure. So if you understand like this, you should stop your job. This is the time to stop your job. You don't need to work for money. You already work for many years. You are overworking for money. What you need is merit. You should think about your daughter also. If you do like this, your daughter will follow you. She may work for a long time for money, not much for merit. So if you can change, your daughter can follow easily. Với những công việc trong xã hội thì chúng ta nên làm trong thời gian ngắn, không nên làm trong thời gian dài. Bởi vì nếu như làm trong thời gian dài sẽ có rất nhiều tác dụng phụ. Giống như bố của tôi, ông ấy là một kỹ sư làm trong nhà nước trong rất nhiều năm. Nên ông ấy khó để có thể làm một thứ gì đó khác một cách nghiêm túc. Vì công việc ở trong nhà nước thì không quá bận rộn. Vì vậy, ông ấy bị dính mắc với sự nhàn nhã đó. Dù có phải làm, nhưng mà sẽ thiếu sự nghiêm túc. Và ông ấy cũng không thực tế như những người làm kinh doanh. Ông ấy làm mọi thứ một cách chậm và từ từ. Đó chính là điểm yếu của ông ấy. Những công việc nhà nước thì không có sự tự do. Ông ấy chỉ có thể làm một công việc trong đó mà thôi. Vì thế cũng tương tự, bạn không thể tham gia được nhiều khóa thiền vì có sự giới hạn về thời gian trong công việc của bạn. Bạn không thể tham gia những khóa thiền một cách thường xuyên bởi vì có sự giới hạn. Và rồi Ngài quay sang hỏi thì đấy chính là cái việc mà mình tự đặt ra giới hạn. Cái việc mình đi thiền được ít là do mình tự đặt ra giới hạn. Đó là lý do tại sao bạn cần phải dừng lại công việc làm nhà nước. Bằng cách này thì bạn mới có thể vượt qua được giới hạn trong sự thực hành của mình. Bởi vì nếu như vẫn còn làm trong một nhà nước, vẫn còn làm trong nhà nước thì bạn chỉ có thể làm như một người giáo viên, nhưng không thể, và bạn cũng không thể dừng lại. Chỉ có thể làm với giới hạn mà thôi. Nên rất khó để bạn có thể làm vượt ngưỡng được. Bởi vì bạn chấp nhận giới hạn đó. Còn nếu bạn thực sự muốn làm vượt ngưỡng, vượt qua giới hạn, thì bạn cần phải cố gắng để có thể xả ly khỏi công việc của mình hay cuộc sống của một người mẹ. Và bạn cần phải lựa chọn cuộc sống của một hành giả, một người hành thiền toàn thời gian,
Khi chỉ cần chọn như vậy thôi thì bạn sẽ không bị giới hạn bởi thời gian. Bạn có thể thực hành, thực tập đến khi nào bạn lìa xa cõi đời này. Bạn có thể xuất gia thành một người tu nữ mà bạn vẫn có thể tiếp tục giúp đỡ và dạy nhưng mà không phải là giáo viên, mà dạy trên phương diện là một người tu nữ và giúp đỡ tất cả mọi người. Bạn đã làm việc vì tiền quá lâu, quá nhiều. Overwork nghĩa là làm quá nhiều chỉ vì tiền. Bây giờ điều bạn cần chính là phước báu. Vì vậy mà bạn cần phải chuyển cuộc sống của mình từ một người giáo viên làm nhà nước thành một hành giả toàn thời gian và làm những thiện pháp. Bởi vì nếu như bạn càng làm lâu trong môi trường nhà nước thì sẽ càng khó để có thể xả ly, và sẽ có rất nhiều và phải đối diện với rất nhiều điều. Và bạn sẽ phải đối diện với việc rất là khó khăn trong việc thực hành thiền. Bây giờ bạn vẫn còn khỏe mạnh và có thể làm được nhiều hơn nữa, nhiều hơn là một giáo viên. Nếu bạn đã già rồi thì bạn sẽ khó có thể làm được những công việc vượt ngưỡng hay là không giới hạn. Đây là thời điểm đúng đắn để bạn có thể dừng lại công việc của mình, vì bạn đã làm việc vì tiền quá lâu. Điều bạn cần là phước báu. Bạn cũng nên nghĩ cho con gái của mình nữa. Nếu như bạn vẫn tiếp tục như thế này thì con gái của bạn sẽ theo con đường mà bạn đã đi, làm việc vì tiền trong rất nhiều năm. Nhưng nếu bạn có thể thay đổi thì con gái của bạn cũng dễ dàng để theo cách làm của bạn. Câu hỏi thứ hai của con là trong những cái bài pháp thoại của Ngài dạy cho đại chúng thì Ngài có nói rằng là Ngài cố gắng đáp ứng mong muốn của mọi người nhiều nhất. Vậy thì với chúng con là hàng cư sĩ thì chúng con nên thực hành cái điều đó như thế nào? Bởi vì trong trường hợp nếu như mà đáp ứng mong muốn của ai đó một cách nhiều nhất thì liệu có giúp người đó trưởng thành hay không? Dear Seattle, in your Dhamma talk, you said that you always try to fulfill other people's desire. So as a lay person, how can we practice like that? And my question is, if we continue to fulfill the wish of others like that, will it help the person develop or not? So, for example, if she always fulfill the wish of her daughter, is it make her daughter better, or maybe it make her daughter worse? That is what I practice to fulfill the need of the other is no limit of my family. I
fulfill the need of the other as a meditator, as a monk, as a meditation teacher. That's why as a monk, as a meditation teacher, I am dealing with many people. I'm fulfilling the need of many people. If you are fulfilling only your daughter, that is limit. That's why you should, if you ordain a nun and if you try to fulfill the need of the other, you can fulfill the need of many people. As a lay person, as a mother, you don't have much choice to fulfill the need of the other. But you can start from limit, but later you should try beyond limit. By fulfilling the need of your daughter, there will be side effects for sure. There will be many side effects. Your daughter is already grown up, so she should rely on herself. She should not rely on her mother. If she relies on you, she may not develop for sure. She is 20 years old now. She is still young, so she should try to rely on herself rather than her mother and father. That is not good. Because I have been dealing with many people like this, that's why that is my profession. I have to learn from many people and what is the good points, what is the weakness, what can happen. I can know directly. But if you are not much helping people like me, that's why you cannot learn like me. So you cannot understand. If you điều bạn đang làm thì có giới hạn bởi gia đình mình, không giống như là một hành giả hay là một vị tu sĩ, là một tỳ kheo, là một vị sư. Tôi có thể đáp ứng mong muốn cho rất nhiều người. Tôi đã gặp và đáp ứng mong muốn cho rất nhiều người. Nếu chỉ đáp ứng cho con gái của mình thì đó là sự có giới hạn. Còn nếu như là một vị tu nữ thì bạn có thể đáp ứng mong muốn cho rất nhiều người. Nếu là một người mẹ thì bạn sẽ không có nhiều sự lựa chọn để có thể đáp ứng mong muốn của nhiều người khác. Bạn có thể bắt đầu với sự giới hạn, nhưng dần dần từ từ cố gắng để có thể vượt lên giới hạn của chính mình bằng cách đáp ứng mong muốn. Nếu như bạn đáp ứng mong muốn của con gái mình thì sẽ có nhiều tác dụng phụ. Con gái bạn đã lớn, cháu nên tự lập
và không nên dựa dẫm vào người mẹ. Nếu như cháu còn dựa dẫm thì sẽ không thể phát triển được. Bạn ấy 20 tuổi, còn rất trẻ, nên bạn ấy nên được tự lập hơn là việc dựa dẫm vào cha mẹ mình. Như vậy là điều không tốt. Tôi đã gặp và đối diện với nhiều người. Vì vậy tôi rất chuyên nghiệp trong việc nhận diện người khác, biết được điểm mạnh, điểm yếu của họ, biết được điều gì có thể xảy ra khi họ làm những công việc đó. Tôi học điều này bằng việc trực nhận, trực tiếp học từ những trải nghiệm của mình. Nhưng bạn ít khi giúp đỡ người khác như tôi, nên bạn khó có thể hiểu được những gì tôi đang làm. Nếu bạn ở trong trung tâm thiền và giúp đỡ những người khác như tôi, thì bạn sẽ biết nhiều những câu chuyện. Đây chính là giáo dục thực sự. Ở những trường thiền khác thì không giống như vậy. Họ chỉ đưa những thông tin gì tốt lên mạng xã hội. Còn ở KHOÁ thì chúng tôi đưa tin cả tốt lẫn xấu. Đây là giáo dục. Tôi vẫn đang học tập mỗi ngày ở KHOÁ. Chúng tôi làm thiện pháp như vậy trong nhiều năm, một cách trực tiếp, nghe về những câu chuyện của những người như bạn. Bằng cách đó, chúng ta có thể hiểu được luật nhân quả càng rõ ràng hơn và học được rõ ràng về những hành động cũng như những phản ứng tương ứng. Học được luật nhân quả một cách trực tiếp từ những người đang ở tại KHOÁ. Đây là sự giáo dục cần thiết nhất cho cả những người trẻ và những người già. Sự giáo dục truyền thống thì không thực tiễn lắm. Họ có thể có bằng cấp nhưng không hữu dụng bằng cách học như thế này. Học như này là học một cách trực tiếp và dạy và học một cách trực tiếp, giải quyết vấn đề một cách trực tiếp bằng việc liên tục làm thiện pháp không giới hạn. Với tôi đã hướng dẫn và huấn luyện cho rất nhiều người cư sĩ như bạn để có thể trở thành một người hành thiền toàn thời gian hay là những người giáo viên. Về phía tôi không có giới hạn. Tôi dạy những người đến với mình để có thể thay đổi cuộc sống của họ, trở thành một người tình nguyện viên toàn thời gian hay một người hành thiền toàn thời gian. Bản thân tôi cũng là một người hành thiền toàn thời gian, một thiền sư toàn thời gian và cũng là một người lãnh đạo trong những công việc thiện nguyện. Những người lãnh đạo như thế này thì rất là cần trong xã hội hiện tại. Trường học không thể nào đào tạo được ra những người lãnh đạo như tôi vì họ thiếu tính thực tiễn. Với tôi luôn nhấn mạnh và luôn tập trung vào thực tiễn, việc thực hành. Không chỉ cho chính mình mà còn cho tất cả mọi người. Tôi đã thực hành như vậy trong rất nhiều năm, nên sẽ có nhiều hơn nữa những người cúng dường, những người thiền sinh trên khắp các nơi trên thế giới như ở Việt Nam, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, vân vân. Vì thế, bạn nên đổi cách giáo dục của mình thành cách giáo dục như thế này. Và bạn cũng nên xả ly khỏi con gái của mình và chỉ nghĩ đến Phật Pháp Tăng mà thôi. Đây là cách tốt nhất cho con gái của bạn. Nếu như bạn có sự dính mắc với con gái mình thì cô ấy cũng sẽ có sự dính mắc với chính bản thân cô ấy. Và vì thế cô sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong tương lai vì chính cái sự dính mắc của mình. Con hỏi một câu cuối cùng ạ. Con muốn hỏi là điều gì quyết định cái năng lực thực hành thiền của một người nào đó?
Dear Theodore, what is the factor that determines the ability of a meditator? What is the factor that determines how much a meditator can practice? So what is the factors that help a meditator develop? For me, I emphasize to change the mind. To be stable, to be more and more stable and pure mind is what I emphasize, development of a meditator. Another one is how much they can understand about selflessness or law of karma. These are changing the mind is not easy. To ordain as a monk is more easy. Changing the mind is not easy. To know about non-self is also not easy. To know law of karma in the right way is not easy. For me, I emphasize to teach all these difficult subjects. Therefore, I will be mindful mostly the changing of the mind, knowing how much, what is your knowing about non-self like this. Not only for because if I ask to the question about non-self, most of the meditators cannot answer in the right way. That's why I emphasize to teach about non-self. What is the knowing of? I will listen to the sharing of the other and teaching of the meditation, other meditation master. What is their knowing about law of karma? Because not easy to know in the right way. That's why I emphasize to teach about law of karma. Because in Myanmar, practicing meditation for 20 years, 30 years, 40 years is not easy. Sitting meditation for a long time is also not difficult. Many meditators can practice for many years, but with attachment. Some meditators can practice for a long time, but with attachment.
They cannot change their mind. They may change a little, not much. So I have my own standard for the meditators and meditation teacher. Với tôi nhấn mạnh, tôi chú trọng vào việc thay đổi tâm để tâm trở nên càng ổn định và trong suốt, sáng suốt. Thì đây chính là yếu tố đầu tiên để tôi xác định được sự phát triển của một người thiền sinh. Một yếu tố khác nữa là họ hiểu bao nhiêu về vô ngã hay luật của nghiệp, luật nhân quả. Thay đổi tâm là điều không hề dễ dàng. Để xuất gia thì vẫn còn dễ, nhưng để thật sự thay đổi tâm thì không phải là điều dễ dàng. Và cũng như vậy, hiểu biết về vô ngã thì không hề dễ dàng, mà hiểu biết về luật nhân quả theo một cách đúng đắn cũng không hề dễ dàng. Vì vậy, tôi chú trọng vào việc dạy những môn học khó như thế này. Tôi sẽ cố gắng để chánh niệm về sự thay đổi trên tâm của mình. Những gì mà bạn biết về vô ngã, để mà biết được một người hiểu được bao nhiêu về vô ngã, thì tôi sẽ lắng nghe những chia sẻ và câu hỏi của họ. Hầu hết, nếu như tôi hỏi họ, bạn hiểu như thế nào về vô ngã, thì hầu hết mọi người sẽ không thể nào đưa ra được câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Và tôi cũng nghe sự chia sẻ và những lời dạy của những người thiền sinh và những thiền sư khác để biết được xem là sự hiểu về vô ngã của họ đến đâu. Vì thật sự không dễ để có thể hiểu đúng về vô ngã hay về luật nhân quả. Ở Myanmar, người ta có thể hành thiền 20 năm, 30 năm, 40 năm. Đây không phải là điều quá khó khăn. Và họ cũng có thể hành thiền, thực hành, ngồi được rất là lâu, nhưng với sự dính mắc. Vì vậy mà tâm họ không thay đổi, hoặc là chỉ thay đổi một chút ít, không quá nhiều. Vì thế tôi có tiêu chuẩn riêng của mình cho người thiền sinh và những thiền sư. Dạ, mời đại chúng lên trên, đến giờ thời buổi tối rồi ạ.